wiki nzima. Are you sure? Na 5 shows zake local from across the continent. Now listen. Cheza Kitina. Upgrade to GoTV Max for just 890 shillings. You get maximum entertainment for less. GoTV. Love it. You said that one day I was going to feel the way you felt about loving me without me feeling the same way about you. Well, now I understand you better. We have to find a way to destroy the vid. Right now. We have to do everything possible not to go back to them. I'm not going to just stand to the side and do nothing while another man comes and takes Luciana away from me. Select a plot of value-added land within Garden of Joy gated community off Koma Kennel Road, Machakos. Now ukwamue January na 21K with Optiven. Call us now on 0790 300 300. Do your gums hurt? Yeah. Does your toothpaste contain sage, eucalyptus, myrrh, chamomile? All that in one toothpaste? Yes, try Colgate Herbal. Colgate Herbal contains nature's best herbs and Colgate's fluoride technology to give you strong teeth and healthy gums. Ah, Colgate Herbal. Let's go. Colgate Herbal for strong teeth and healthy gums naturally. This is NTV. Na marhaba mpenzi mtazamaji, hujambo popote ulipo. Waswahili wanasema patikanaye na ngozi, huyo ndio basi anajua ng'ombe aliko. Ni furaha iliyoje kuwa nawe sana wakati kama huu ndani ya NTV jioni. Yapo mengi ambayo tumekuandalia usiku huu. Kwanza ni vipasho. It is funded. We are in hot pursuit of certain people, including leaders. Tumeona ndege, tumeona vifaru, na vile mambo yanavyoendelea ni kubaya. Serikali yaanza operesheni kabambe huko Kapedo siku 2 baada ya afisa mkuu wa GSU kuuawa. We as leaders also we have taken responsibility to work together and ensure peaceful coexistence of our people. Viongozi wa kaskazini mwa nchi wakutana na wakuu wa usalama kufuatia machafuko, mauaji na kero ya ugaidi. Kuna daktari ya mganga wa kienyeji ambayo mshukiwa alikuja kupata tiba. So sisi tumeshika hiyo mshukiwa na hiyo mganga wa kienyeji. Polisi wapewa siku 7 kukamilisha uchunguzi wa mauaji ya binti wa miaka 9 Tharakanithi inayohusishwa na ushirikina. Na leo katika makala yetu ya kila Jumanne ya Jasho Langu, tunamwangazia kaka Mbweha kutoka Nakuru anayetumia vikaragosi kujipatia riziki yake ya kila siku. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV jioni na Salim Swaleh.
Swadakta mtazamaji, karibu tena. Anayetusaidia katika lugha ishara jioni hii ni Flora Teno. Matangazo haya vile vile unaweza kuyapata mubashara kabisa katika mitandao yetu yote ya kijamii @Salim Swaleh 001 @NTV Kenya. Hashtag kama kawaida ni NTV jioni. Tukianza basi, serikali imeanzisha operesheni kabambe katika eneo la Kapedo katika kaunti ya Turkana kuwasaka majangili waliomuua afisa mkuu wa GSU katika mauaji ya kinyama yaliyotokea siku ya Jumapili. Waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i anasema operesheni hiyo itawasaka wale wote waliohusika na kitendo hicho na kuwapokonya silaha wanazomiliki kinyume cha sheria. Matiang'i amesema hayo alipokutana na viongozi wa baadhi ya kaunti za kaskazini mwa Kenya kushauriana kuhusiana na masuala ya usalama katika eneo hilo. Zainab Ismail alishinda kutwa nzima katika mkutano huo na sasa analikunjua jamvi la NTV jioni kwa uketo wa taarifa hiyo. Ndivyo hali ilivyo katika eneo la Kapedo, kaunti ya Turkana. Vikosi vya usalama vimeimarisha doria huku idadi kubwa ya walinda usalama wakitumwa eneo hilo tayari kwa operesheni na walenga wahalifu waliofanya shambulizi la ghafla dhidi ya maafisa wa polisi na kusababisha kifo cha afisa mkuu wa GSU siku ya Jumapili. Tumeona ndege, tumeona vifaru na vile mambo yanavyoendelea ni kubaya. We hope it will yield a positive result. Sisi tunaumia hapa Kapedo. Chakula hatujapata. Hii wiki mbili yote hakuna mboga, hakuna nini, watoto wanatulilia. Tutasaidikaje? Watu walikuwa wamefungia kwa manyumba, mashule ilikuwa imefungwa, hadi sasa ipo wanafunzi hawajaenda shule. Lakini kwa sasa ninaona magari ya serikali imeingia sehemu hii, mandege na zinaelekea upande ya chini huko mahali ambapo wahalifu wanajificha. I am asking those who know those people who murdered our senior police officer to surrender them. But if they don't want to surrender them, we will still go for them. We will look for them. It doesn't matter how long it's going to take us. And it does not matter what resources we are going to use. We will get them and bring them to justice. Waziri Matiang'i alielekeza kidole cha lawama kwa viongozi wa kisiasa katika eneo hilo kwa kuhujumu juhudi za serikali za kusaka suluhu la kudumu kwa mapigano ya kijamii katika eneo hilo. And there is a culture in that part of our country which seems to protect negative and criminal armament that disguises first of all as cat rustling, but in actual fact it is funded, and I want to say this, it is funded. We are in hot pursuit of certain people, including leaders. And I want to assure the country on this particular scope, we are going to act very decisively. And we will make sure that those who are involved in that are facilitated to meet with the law. Aliyasema haya baada ya kukutana na viongozi wa kaunti ya Garissa, Isiolo na Marsabit kuhusiana na hali ya usalama ambao umezorota katika eneo hilo. We have agreed in principle that we need to bring to an end this conflict. The killings need to stop. We are neighbors and we have been neighbors forever and we will continue to be neighbors. And we need to find a solution to these problems. We will soon also begin a very aggressive exercise of disarmament. It is possible, actually, that in some parts of our country like that one, we have more arms that are in wrong hands, and we will conduct that exercise very aggressively soon. Zainab Ismail, NTV. Naam, asante sana Zainab Ismail. Tunatumai kwamba hali ya utulivu itarejea kaskazini mwa nchi na shughuli za kawaida zitaendelea miongoni mwa wananchi. Tukisonga mbele, polisi katika kaunti ya Tharaka Nithi wamepewa siku 7 kutamatisha uchunguzi dhidi ya mauaji ya msichana wa miaka 9 kutoka kijijini Mpingu katika eneo la Mara, kaunti hiyo ya Tharaka Nithi. Mshukiwa mkuu katika mauaji hayo anasema kwamba alihitajika na mganga kutoa kafara ya msichana, mbuzi pamoja na kuku, kama anavyoripoti sasa Nuru Abdulaziz. Hali ya huzuni imetanda katika boma hili kijijini Mpingu, kaunti ndogo ya Mara, kaunti ya Tharaka Nithi. Nyuso zilizoashiria mshtuko kwa kutoamini kilichotukia. Binti yao mwenye umri wa miaka 9 aliuawa katika hali tatanishi iliyohusishwa na imani za kishirikina. Mimi nilikuwa nafua maguo nyumbani, sister yangu mwenye amemfuata akakuja akanishia
kuwa sister yangu mdogo ameuawa, lakini ajui ako sure kama ameuawa zilikuwa fununu. Evans aliamua kuchunguza kilichotokea katika boma la mzee Suleiman Mati Mukira mwenye umri wa miaka 94. Alichogundua kilimshtua sana. Kaingia kwa hiyo nyumba ya mzee, sikumpata. Kaa nilikuwa natoka nje, nikapatana na huyo mzee kaa amelala hapo. Nikamuuliza wapi sister yangu, akanisheti nichukue ng'ombe ili atulipe huyo mtoto. Mimi nikapata kicha ya sister yangu, nilipokanyanga na mguu kuangalia uso nikapata ni sister yangu. Nilipata na huzuni sana. Inadaiwa kuwa Michael Ngugi Riungu ambaye ndiye mshukiwa mkuu katika mauaji hayo alikuwa ameshauriwa na mganga kutoa kafara msichana, mbuzi na kuku ili kujilinda kutokana na jamaa zake ambao walidaiwa kupanga njama ya kumuua. Huyu mzee ndio alisababisha kifo ya mtoto yangu. Njoo nilipokuja nilisikia alikuwa ameitiza roho ya kuku, alikuwa ameitiza roho ya mbuzi na roho ya mtoto. Alafu huyu mzee mtoto yangu huwa anampelekea maziwa kila siku na yeye ndiye alienda kumuita kanisani. Aidha, wanakijiji wamesema Riungu amekuwa mgeni wa mara kwa mara wa mzee Suleiman anayedaiwa kuwa mganga. Polisi walipofika pale, kweli tukapata msichana amekatwa shingo, mwili uko kando, kichwa iko kando. Naomba serikali muweze kunisaidia na haki iweze kutendeka mimi kama mzazi, kwa sababu niko na huzuni. Mganga kienyeji ambayo mshukiwa alikuja kupata tiba. So sisi tumeshika hiyo mshukiwa na hiyo mganga ya kienyeji pia, wote tukawakamata. Wawili hao ambao walifikishwa mahakamani hii leo wataendelea kuzuiliwa kwa siku 7 zaidi ili wafanyiwe uchunguzi wa akili. Wakati huo msichana wa miaka 22 na babake wamekamatwa katika kaunti ndogo ya Githunguri, kaunti ya Kiambu, kwa madai ya kumkatakata nyanyake hadi kufa. Patrick Gitimu alijisalimisha katika kituo cha polisi cha Githunguri ambapo pia alipeleka visu vilivyotumiwa kumuua mamake. Beatrice Wangare mwenye umri wa miaka 72 aliuawa tarehe 22 mwezi Agosti mwaka jana na kuzikwa siku 5 baada ya kuuawa. Nuru Abdulaziz, NTV. Wagonjwa bado wanaendelea kuhangaika katika kaunti mbalimbali humu nchini kufuatia mgomo wa wauguzi na maafisa wa kliniki. Gharama ya juu ya matibabu katika hospitali za kibinafsi ni changamoto kubwa kwa Wakenya wa kipato cha chini. Sasa Fatma Bugu anasimulia zaidi kisa cha Lina Ng'ang'a ambaye alilazimika kutafuta matibabu katika hospitali ya kibinafsi ili kuyaokoa maisha ya mwanawake ambaye alikuwa nusra apoteze maisha hayo. Huku mgomo wa wauguzi ukiendelea katika kaunti mbalimbali na serikali za kaunti zikizidi kukaa ngumu, wanaoendelea kuumia ni wagonjwa. Lina Ng'ang'a ni miongoni mwa wengi ambao wameathirika na mgomo huu. Alilazimika kupata matibabu katika hospitali ya kibinafsi kuokoa maisha ya mtoto wake, kwani afua ilikuwa ni kufa au kupona. Kwenda Coast General actually nilikuwa naenda nipate usaidizi, lakini madaktari wakaniambia sisi hakuna manasi na huyo mtoto ni mdogo na hajafikia point ya kuzaliwa yenye utafanya uende bomu. Sasa hiyo nilikuwa mtoto tayari yako karibu kutoka. Alifika akiwa second stage, meaning the baby was almost coming out. Then the mother was rushed to the maternity ward and she delivered successfully, but the baby could not breathe well. Nani mtoto mimi sikuwa na matumaini naye kwa sababu nikifika hapa alikuwa amechoka kabisa. Huyo mtoto alimpump for like 30 minutes na mtoto akamka. Maisha ya mtoto huyu sasa yako salama, lakini bado yanategemea mashine hizi. Na jambo la kusikitisha ni kuwa gharama ya hospitali inaendelea kupanda. Hii hospitali nimekuja kwa sababu sikuwa na option na nilikuwa nataka kuokoa maisha huyu mtoto wangu. Sikutaka hata kumpoteza kabisa. Huyu mtoto hawezi survive bila hiyo incubator, bado ni mdogo sana, hawezi kabisa. Na bado ako hapa na hiyo bili ya 1.2 milioni imefika na bado mtoto bado sila kwa incubator. Hatua ya kurejea kwa madaktari katika hospitali kuu ya Pwani Makadara imempa matumaini japo kuna kikwazo. Wazo langu nilikuwa pengine labda kama ningeza kumhamisha, lakini sasa si unajua hii ni private hospital na sijalipa deni wenyewe. So hapa siwezi kutoka.
Kwa upande mwingine, bado wahudumu wa afya wanashikilia kuwa hawatarejea kazini iwapo matakwa yao hayatasikizwa. Hii leo walifanya maandamano katika kaunti ya Mombasa wakitaka kusikizwa. Our demands were similar. They have been able to address doctors' demands and they have left us out. So our demands are now increasing for Mombasa. As you address the issues, ensure that promotions are also addressed. Wakazi wanadai kuwa kurejea kwa madaktari bado hakujasuluhisha changamoto zilizoko, kwani hata wahudumu wa afya katika hospitali ya Makadara ambayo inategemewa na wengi ni 90 tu, na kuna hofu ya kuwa iwapo idadi ya wagonjwa itaongezeka basi itakuwa vigumu kuwahudumia ipasavyo. Fatma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa. Naam, tukiachana na hayo sasa tuyageukie yale ya kisiasa, ambapo kinyang'anyiro cha kiti cha useneta katika kaunti ya Machakos kimechukua mwelekeo mpya baada ya wawaniaji wengine wawili kujitosa ulingoni. Na katika eneo la magharibi mwa nchi ni kwamba Evan Kakai amekabidhiwa cheti cha kupeperusha bendera ya chama cha UDA katika uchaguzi mdogo wa Kabuchai. Huku muda ukizidi kuyoyoma kabla uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Kabuchai tarehe 4 mwezi Machi, sasa ni rasmi kuwa aliyekuwa mkurugenzi wa mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA Evan Kakai ndiye atakayepeperusha bendera ya chama cha UDA katika uchaguzi mdogo wa Kabuchai. Kukabidhiwa kwa Kakai tiketi ya chama cha UDA kinachohusishwa na naibu wa rais William Ruto sasa kunatoa nafasi ya William Ruto na kiongozi wa Ford Kenya seneta wa Bungoma Moses Wetangula kupimana nguvu, kwani eneo bunge hilo linaaminika kuwa ngome ya Ford Kenya. Ukipeleka mbunge ambaye ataanzia kusoma kutokea nursery hataweza kumaliza standard 8 kwa hii mwaka moja. Mimi nimetembea na wabunge ambao wamenifundisha kila vile unaweza kutunza constituency. Kwa hivyo mimi nikipewa hii kiti nitaanza standard 8 na nimalize 2022, nitakuwa nimemaliza hiyo safari. Na hayo yakijiri, gavana wa Kitui Charity Ngilu amemtetea kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka dhidi ya matamshi ya unyakuzi wa ardhi yaliyotolewa na naibu wa rais William Ruto. We all know that Ruto does not see any empty piece of land anywhere, and even any land that is occupied, and he does not go for it. Ngilu pia amekashifu vuguvugu la toroli akisema sio suluhu kwa matatizo yanayokumba vijana humu nchini. Sisuyu hoye! Hoye! Na kufuatia kifo cha seneta wa Machakos Boniface Kabaka, wawaniaji wanazidi kumezea mate kiti hicho cha useneta, huku kukiwa na jumla wagombeaji 8. Hii leo wawaniaji wawili wamejitosa ulingoni katika kinyang'anyiro hicho. Chama cha Grand Dreams Development GDDP kimemzindua mkurugenzi wa fedha wa kituo cha kitaifa cha biashara na viwanda Simon Kioko Kiveka kama mgombea wao, huku chama cha Uzalendo CCU kikimteua Lili Nduku Mwanzia. Jane Ngoiri, NTV. Naam, hayo ni ya wanasiasa mtazamaji. Tuangalie yale yanayotuhusu mimi na wewe hapa. Serikali imelazimika kuongeza bei ya mahindi kutoka shilingi 2,500 hadi shilingi 2,700 ili kuwavutia wakulima wengi kupeleka mazao yao katika bodi ya nafaka NCPB. Lakini kama anavyoripoti sasa mwanahabari wetu Gabriel Kudaka ni kwamba wakulima bado wanataka bei hiyo ipande juu kidogo. Wanasema gharama ya uzalishaji ipo juu mno. Magala ya nafaka ya NCPB huwa na shughuli tele wakati wa mavuno, huku foleni ndefu za magari yanayopeleka mahindi zikishuhudiwa. Lakini taswira imekuwa tofauti wakati huu. Tunasema ni asante, lakini msitarajie kupata mahindi katika nakala ya National Cereals and Produce Board. Hiyo mahindi wakulima wamekatakata kabisa. Wanasema bei mpya iliyotangazwa hivi majuzi ya shilingi 2,700 bado haitakidhi mahitaji yao ikilinganishwa na gharama ya uzalishaji. Ni nani huyu anatoa bei kila wakati? So tunaomba kama ingewezekana mambo ya wakulima wahusishe wakulima wenyewe, wakulima walete hoja zao, waongelee mbele ya wenye wanahusika ili tuweze kupata bei nzuri na wakulima pia wasiendelee kulalamika. Iko kupanda
iko kukata mahindi, iko kuweka kwa stake, iko kufuna, iko kununua mabags, iko sasa kutransport. Hiyo ni gharama mingi ambaye ikiuzwa chini ya 3,000 hiyo mkulima anaenda hasara. Tunashukuru sababu wameongeza mpaka 2,700, lakini kwa mikutano yenye tumekuwa na wakulima wamesema hiyo 2,700 bado. So wakulima wamerequest, wamesema wanataka angalau bei ikuwe kama ile mwaka jana yenye ilikuwa 3,200. Fikia sasa ni magunia 3,000 ya mahindi pekee ambayo yamewasilishwa kwa gala la nafaka la Eldoret. Kaunti ya Uasin Gishu huzalisha takriban magunia milioni 5 kwa msimu wa mavuno. Baada ya mkutano wa leo, baadhi ya wakulima walielezea kutoridhishwa kwao na bei mpya. Hata hivyo, walishukuru serikali kwa kutekeleza agizo la kutoruhusu mahindi kwa agizo kutoka nje. Gabriel Kudeka, NTV. Naam, dakika 15 zimekatika, sekunde ni za kuhesabu baada ya saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Sehemu ya kwanza ya NTV jioni inakatikia hapo, lakini yapo mengi katika sehemu ya pili, ikiwemo makala yetu ya kila Jumanne ya Jasho Langu. Usibanduke. Let me see you make your move. Do it all, do it all, do it all. But on those days, I compromise it all. Either my skin is sensitive or my back's against the wall. You can have it all. What? Always brings it all. Okay. Get it all with new Always 2-in-1. Feather-like softness overall, even on the wings, girl. And rapid dry channels. Let me see you make a move. Be it all, do it all, have it all. Always, we are the generation of change. Salim? Selena, don't get puzzled. She's my twin. I shine your toilet and I bathroom. So, is your bathroom clean? Yes! Presenting the new Harpic bathroom cleaner. Compared to ordinary detergents, its thick formulation gives you superior cleaning and kills 99.9% of germs and viruses all around the bathroom. Blue for the toilet and red for the bathroom. Harpic bathroom and toilet cleaner cleans and kills 99.9% of germs and viruses. You said that one day I was going to feel the way you felt about loving me without me feeling the same way about you. Well, now I understand you better. We have to find a way to destroy the vid. Right now. We have to do everything possible not to go back to them. I'm not going to just stand to the side and do nothing while another man comes and takes Luciana away from me. Select a plot of value-added land within Garden of Joy gated community off Koma Kennel Road, Machakos. Now kuamue January na 21K with Optiven. Call us now on 0790 300 300. Na karibu tena mtazamaji, tuendelee kupashana ndani ya NTV jioni. Na sanaa ya vikaragosi bado haijapata umashuhuri sana hapa nchini. Lakini kwa Julius Kariuki almaarufu kama Kakambweha kutoka kaunti ya Nakuru, kuunda pamoja na kucheza na vikaragosi ndio njia anayotumia kwa ajili ya kujipatia riziki yake ya kila siku. Mwanahabari wetu wa mjini Nakuru Bridget Ngana ametangamana naye na anatupambia makala yetu ya kila Jumanne ya Jasho Langu. Nyumbani kwake Julius Kariuki ama Kakambweha tunampata akiandaa vikaragosi hivi. Ameviita Samantha na Slay Queen kwa kazi ya leo. Pia usi mbaya, ni kidogo ndio lakini pia tunaenda kulingana na situation. Thank you very much. Nataka do. Si upuzi. Kwa kwani kuunda mtu muunde completely. Msanii huyu ambaye miaka ya nyuma alikuwa DJ na mcheza densi, anasema alianza kazi hii ya kuunda vikaragosi miaka 4 iliyopita baada ya kujifunza mtandaoni. Nikaachana na DJ, nikaona miaka imeenda, nikaacha DJ nikakuja home. Nikakuja hapa hivi 2016 nikakaa chini. Nikaona hii siasa ndaza ikulia aje? Na siwezi kulia na DJ.
na mimi ni msanii na vile nakuwa na wisdom fit na mimi huomba God sana. God alinipeleka kwa net kwanza. Nikaenda kwa net nikakuta kuna kama msee fulani anaunda machuma wa US. Na nilikuwa naona jamaa anafanya poa. Na mimi nikajaribu kuunda za anazikasimama kama zile zake zikasimama poa. Nikazikuta zikaingia campaign. Sasa hapa kwa campaign nikataka kujua aje hizi chuma zinafanya kazi gani. Yule jamaa sikuona kitu alikuwa anafanya nayo sana kama kudance. Na mimi ni dancer. Kazi hii inahitaji uvumilivu na huanza na kuandaa vikaragosi hawa kimavazi kabla ya kuondoka, na shughuli hii huwa ni ya familia yote. Kisha anaelekea kwenye eneo atakayoweza vuta umati kwa urahisi. Ilikuwa ni last year mwanzo kabla corona ianze. Na sasa nilikuwa nishazoea hizi chuma, so kuingia tu hapa ndani ni dance. Na ikafanya nikajua sasa kuunda. Sasa una make sure kila kitu ina move. Tuka prefer hii si mzito. Hii tunatumia materials zile rahisi ndio iweze kubebeka the whole day. Unaunda kitu unaweza beba 2 days hapa kwa mgongo bila kutoa. So lazima utumie the lightest material kabisa ever. Kai kama kilo 1 tu hivi ama kilo 2 kwa mgongo yako. Ndio sasa niliingia kwa street na radio. Nikaona kumbe kujiandika pia nipo. Ilikuwa inatoa fit. Lakini idea ilikuwa ni kupenda kupeana namba na watu wanichukue na simu. Sasa hizo simu hata zilitrend ndio zilifanya sasa kwa sasa naona matunda ya hiyo street. Sasa nitutoe pesa tuanze kazi. Ubunifu wake Julius ulisambaa kwenye mitandao ya kijamii na kupiga jeki biashara yake ambayo kwa sasa inamfanya kusafiri maeneo tofauti nchini kuwatumbuiza watu. Akili yangu kwanza inakuwa ni pesa. Sasa ujumbe ndio wasimame, inakuwa ni kukuja kufurahisha macho yako. Kuna kitu naitaka therapy yenye madaktari wameshindwa. Mimi huingia na hiyo statement. Kwa nini unaangalia kitu unafurahi, macho inaona afu roho inafurahi? So kuna connection ya hiyo macho na roho. Hiyo ndio nimekuja kutibu. Kuna hiyo mshipa na iguzagwi. So nimekuja kutibu hiyo mshipa imetoka kwa macho mpaka kwa roho. Sasa wanatulia. Anatumia talanta hii pia kueneza ujumbe kwa jamii iwapo kuna changamoto chungu nzima. Unaenda unacheza na hiyo ndio nikakataa. Ile ati kwanza unakuta crowd nyingine anakuambia ala tuonjeshe kwanza. Unacheza na Mkenya atoshekangi. Unacheza una dance hapo unazima sasa unangoja upewe pesa. Wanaanza kuangaliana. Unajua wakiangaliana wameangaliana hakuna mtu anaweza toa mwingine pesa kwa mfuko. Ndoto yake kubwa katika siku za usoni. Sasa nataka ni mente watoto wakiwa wadogo kama wangu. Na the moment msao wangu akiwa mdogo afunze wenzake. Naona wakifunzana inakuwa simple kwao. Waikuze isikufe, itafika mali niache tu. Ni passion, inanisaidia kwa sababu unajua ukiweka passion ndani ya kazi yako hata utaona ngumu wake. Juu kuna matunda. Unajua sasa huwezi fanya kitu bila tena pesa, kesho utaachana naye. So kuna venye inanilishia bibi, inanisomesha watoto, inanifanyia yani inanilipia bills zangu zote sikosi. Bridget Ngana, NTV, makala ya Jasho Langu, Nakuru. Mtazamaji, mimi nikisema zaidi nitakuwa ninakosea na nitakuwa ninaharibu. Ndio makala haya ya Jasho Langu. Jumanne ijayo ni siku nyingine tena na makala mengine itakuwa labda ni wewe tunakuangazia katika Jasho Langu. Tupate mapumziko mengine mafupi, tukirudi nitakuwa na mengi katika michezo. Malkia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Piga *444# utunukiwe Credo double. Sensitivity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. Maji mdosi wangu ametupa simu yangu ndani ya maji.
mdosi wako kwa sawa. Venye Nkirota ameniambia ajui na akimpigia simu ashiki. Hi guy, what For the women who deserve more, Moped is now in Kenya and more than 40 countries. With its nylon-free surface, new Moped has unique softness and up to 100% protection. Your skin will love it. At the first sign of pain, you need a solution that you can trust to provide effective relief, and is gentle on the stomach. Try Panadol Advance for relief from headaches, body aches, and fever. With Panadol's Optizorb formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs, and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. This has been Medifax for Panadol. Ives. Naam, karibu tena mtazamaji, tuingie michezoni sasa, na ni siku ya pili ya mashindano ya dunia ya tenisi katika shirikisho la kimataifa la tenisi ITF kwa chipukizi yanayoendelea katika Nairobi Club hapa jijini Nairobi nchini Kenya. Katika upande wa wanadada, Mkenya Angela Okutoi alimzidi nguvu Mfaransa Shanice Roigno kwa seti mbili za 6-4 na 6-3. Dadake pacha Rosalida Sumwa naye alitandika Victoire Hamuzuke wa Jamhuri ya Czech kwa seti 3 za 6-0, 6-3 na 6-3. Kwingineko Alicia Awegi alishindwa seti 3 za 6-2, 7-5 na 6-1 na raia kutoka Austria. She had a good serve today. I think that's what challenged me today when returning. Like I was making too much double faults, and that was giving my opponent more chances of being in the lead and points. I'm planning to play my best, just put everything on court, and hopefully my serves will work tomorrow. It's been challenging, but it's a great experience. I feel like every time I come to Kenya, you know, it's more mental. The courts are different, but I really work on my game. I really work on a lot of things when I'm here, so I really enjoy the experience when I come to Kenya. Maybe this first week, tough matches, I can't say, very, very tough matches. Players are eager to earn points. And so we hope that as we go into the second week, we'll have a better performance, and even into the third week. When people see players around, they take advantage. And also language barrier is a big challenge. So most of the players are not able to express themselves once out there, especially when they face harassment from people. But we've notified the police, and they are doing a surveillance within the club. Naam, mshindi wa nishani ya fedha ya urushaji mkuki katika Olimpiki Julius Yego leo amepewa udhamini wa kifedha kutoka kwa kamati ya Olimpiki ya kimataifa IOC kumwezesha kufanya maandalizi yake ya Olimpiki mwaka huu. Yego alikabidhiwa hundi ya shilingi 900,000 mjini Eldoret na maafisa kutoka kamati ya kitaifa ya Olimpiki NOC ambao wamewatembelea wanariadha katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa. Wanakamati hao wa NOC wanaongozwa na katibu mkuu na wamezuru katika kambi mbalimbali ya kimazoezi kama vile Global Sports Communication iliyoko Kaptagat, ambapo wametangamana na wanariadha wanaofanya mazoezi katika kambi hiyo, akiwemo mshikilizi wa rekodi katika mbio za marathon Eliud Kipchoge na bingwa Olimpiki katika mbio za mita 1500 Faith Chepngetich. My coach to seriously, go back to training. Now we have everything that is required for training. We have been under the check, and I think everything now is in place. So it's our time now to go back and train and get serious for 2021 Olympics in Tokyo, Japan. And some of these athletes will form part of our athletics team. And for me personally, it was important to come and engage, interact, and see and open channels where we can discuss the issues as we focus and plan for Tokyo. Naam, mtazamaji, na taarifa zetu haziishi tu hapa NTV jioni, haziishi hapa tu NTV jioni, zinakwenda zaidi katika majukwaa mengine. Katika gazeti lako la Taifa Leo kesho,
Bila shaka tutakuwa tunamulika athari za hotuba aliyotoa Rais Uhuru Kenyatta kwa jamii ya Gikuyu mnamo Jumatatu kupitia kwenye stesheni za lugha ya mama. Lakini vile vile tutakuwa tunakuletea mengi katika habari za kuapishwa kwa Joe Biden hapo kesho kama rais wa Jamhuri ya Marekani, ikiashiria mwisho wa utawala wa Rais Donald Trump. Mtazamaji, naambiwa nigeuke upande huu ni kuage kabisa. Imekuwa shani na fahari kubwa kuwa nawe. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha taarifa za NTV jioni usiku huu, akiwemo mwenzangu wa lugha ishara Flora Tieno, mimi ni Salim Swaleh na kutakia usiku usiokuwa na bugdha, purukushani wala tafshani. Kwa heri. This is NTV. Presenting the new Harpic bathroom cleaner. Compared to ordinary detergents, its thick formulation gives you superior cleaning and kills 99.9% of germs and viruses all around the bathroom. Blue for the toilet and red for the bathroom. Despite the setback and challenges, George was determined and founded Agri-Tech Organic Farm Company na bado anakiuka nayo, which means going beyond and breaking barriers. So kazi yenye tunafanya hapa ni ukulima wa wadudu na worms and insects. Now what we have here is now the ready vermicompost. Mbona hii soil iko wet? The reason as to why it's wet because when we are feeding tunazipea mbolea ya ng'ombe yenye ni moist kiasi. At times it might be a challenge ukishake pole pole. Worms zitaenda chini. So it requires you move very fast. And when it comes to organic farming, tunaweza kiukaje na ni benefit gani hizi vitu zinatuletea? Tumekuwa tukitumia chemicals here and there, and this has led into a challenge of food security. But now when we come into organic farming, first we work from the soil up to the plant. Tuzidi na Hustle in association with Safaricom. This is NTV. You're just in time for your weekly most comprehensive look at the world of business and economics. Welcome to Business Redefined. Tonight we are focusing on the subject of the mortgage regulations of 2020, which, as you know, created a window for persons to use their accrued pension benefits to be able to access a mortgage for purchase of residential houses, which is expected to be a game changer in this market. And we are privileged to make sense of this with Angela Okinda, who is the head of Umbrella Funds and the director of Pensions in Africa at Zamara Group. Welcome on set. Thank you, Julian. Let's begin by taking a step back. And why I say that is because in 2009, we had the mortgage regulations, which sought to create a window for this through, I think, the collateralization of accrued benefits. The view is that it didn't work as well. Why was this the case? In my view, there are really two things that created a challenge with the take-up of the collateralized mortgage. One being, of course, that the banks, because that regulation provided for a financial institution to be the one that provides you with the mortgage, and the banks were not offering consumers or members of retirement funds concessionary rates, yet they are being provided with an additional collateral that has been assigned through the retirement scheme. So the money was not moving from the scheme to the financial institution, but it was being assigned through a legal document, an instrument called a deed of assignment. And so what was happening is that if you were to compare a member of a retirement scheme using the facility and somebody who's approaching a financial institution just straight from the street, there wasn't a benefit to a member putting additional collateral on the table. And therefore, it didn't make sense. If you were not going to get a lower interest rate, then what was the benefit?
The second thing as well is that the world over, when you look at how these schemes have worked, there has been a relaxation on some of the rules to do with mortgage. A lot of people who've gone through a mortgage evaluation process, you know it is rigorous and the requirements are, quite stringent, of course, with good reason. But the question would be, if you have additional collateral that is guaranteed, it is cash ready, then shouldn't you be able to walk away from some of those stringent rules that you have in terms of assessment for qualification of mortgage? So those were really the two things that created a challenge with take-up. And our view was that it would have been good to revisit those and see how perhaps the financial institutions and trustees of pension schemes can work together to make that particular solution work better for consumers. Let's look at the situation right now in light of the regulations now of 2020. And the provision is that I could access up to 40% of my accrued benefits, or capped at 7 million shillings towards the home purchase. How much of a game changer do you think this will be when it comes to home ownership in Kenya? So when you look at the 40% or the cap of 7 million, the question would be currently as we speak, how many Kenyans have savings in a retirement scheme that would enable them to be able to afford the cost of a market value of a home at 7 million shillings or less? And if you were to look at the cost of a house, or even if you were to construct it on your own, you're looking at 1.5 to 2 million shillings, let's say, if you were to be very cost conscious. That 40% would then mean that a member has, on average, 6 to 7 million shillings in their pension scheme, which is not the demographic of members saving in pension schemes today. The level of savings is quite low. And so the biggest challenge would be, while you want these members to benefit, it is unlikely that their 40% will give them enough actual cash that they can then convert that immediately into a home. So that would be one of the things. I think the other thing in terms of impact would be for retirement funds today. The current market is about 1.3 trillion shillings in savings, which is about 17% of the GDP. Pension schemes, Julians, as you well know, are one of the largest institutional investors in the market today, the NSE or as well government securities. So when you talk about a solution that is going to convert from securities into actual cash, it is a game changer, because today, if this was implemented and all the money was pulled out at a go, you would definitely see an impact on the stock market. You would definitely see a cash out of government securities, and you would see something happening on the cash flows. So the impact would not just be in terms of owning a home, but it would also be an impact in terms of our financial markets today. Someone is watching this from home, and the question is, I'm a member of a scheme. I want to take advantage of this. Walk us through how the typical process looks like. So when these regulations were passed in mid-September, there was a provision that the Board of Trustees were given 12 months to implement it. So today, as a member, the first point is, if you want to use it, first you have to ask, is it immediately available or not? Or are your trustees still going through the motion of setting it up? Number two, have you identified that particular unit that you would like to acquire? The due diligence does not go away because there's a Board of Trustees. You still, on an individual level, would have to have some questions that you have asked about that. And then, of course, do you know what is in your pension benefits? Because you could be saying, okay, I want to buy this, but then the question is, will the 40% be the thing that gets you there? So once you've identified your unit and you have a reasonable assessment of financially where it sits, you would then now need to come back to your pension scheme and then find out, what does that 40% look like? If it's a defined contribution scheme, that's a little bit easy. The only qualification is the unremitted contributions. But on the defined benefit schemes, there would need to be some work that's done by the actuary to give you that value. Once you get to that stage, you would then now put in your application in line with what the Board of Trustees of your scheme will have decided. And they will then put additional minimum requirements. So you would have to go through an assessment, and it would then be up to them to decide, do you qualify for this or not? Typically with any homeowner purchase, there's an assessment, and then there's a letter of offer. And on that letter of offer, you then get terms. And then the next step would be the disbursement of funds and the title. Now, when we get to the stage of the title, the regulations provide that the Board of Trustees must encumber that title. And by encumbrance,
it means that they basically, if I would explain it in an easier way, like a bank, they charge that, such that tomorrow, if a member wanted to trade with that asset or sell it, they will not be able to because it has an obligation. Again, this is one of the, can I say, the areas in the regulations that has created a concern. Because remember, in this particular case, this is not a loan. This is actually a cash outflow from the scheme. And so boards of trustees are asking themselves, if I've paid you your money, at what point do I have a legal interest that allows me to encumber a property that belongs to you? You don't owe me money. You've accessed, it's like you've taken an advance. It's not a loan. And that's, I think, one of the challenges that we have with the current regulations. At the end of it, after the title has been encumbered, it would then be unencumbered at the earliest of those incidences that I mentioned, retirement, death, ill health, etc. So that would basically be the process. Still on the issue of eligibility, I was surprised when the regulations provided that it will be determined on a scheme-by-scheme basis, because I'd imagine the market regulator would have given guidance to the industry so that there's a sense of uniformity. Did it take you by surprise, or were you expecting what actually materialized? Definitely, I personally, it took me by surprise. And what had happened was that, like all legislation, we had gone through a segment of public participation, and the pension fund industry, through different platforms, the Association of Retirement Schemes, individual trustees, individuals, the Fund Managers Association, I think there was a lot of feedback and a lot of engagement, not only on how to structure, but what, when, where, how, even in terms of eligibility. And I think it was a disappointment to us when the final regulations came out and there wasn't much that had been carried through from the engagement into the regulations. But, Julians, we are where we are. The regulations have been passed, and I think it is now our work as the industry, trustees, practitioners, even those in media, to then find a way to implement it in a way that does not harm the member scheme and they get the maximum benefit that they can get out of it. I think I also must say that on an individual basis, I think that the mortgage regulations are fantastic because it's an opportunity to own a home. And as I said, Kenyans, home ownership, particularly made of stone, I think it does something for you, not only financially, but also psychologically. However, as someone working in the pension fund industry, when members access benefits from a pension scheme to buy a home, it does compromise their long-term savings goal. And not only do they lose the 40%, but they lose the interest, the accumulated interest that 40% could have earned. So the benefit is there. And trustees now have an opportunity then for their particular members to say, okay, what do I think will work for my scheme? We've had some trustees say, okay, we want to use the income replacement ratio as a metric and say, perhaps if you've achieved a certain level, you can go for it. If not, why not? My view is sometimes it is also just better to educate the consumer and say, look, if you go for it, this is the impact that it has on you. This is how much more you will need to save going forward to ensure that your long-term savings are not implicated, because you're going to retire. And there will be no other way for you to provide for yourself if you do not have a retirement savings. So I think to separate the two would be difficult. We have to look at them together and say, fine, the funding can be there, but as you make this choice as a member, you have to have understood the impact it has and also put in a mechanism to see how you can recover and get back on track with your pension savings. There's a lot of hue and cry out here. When you read the mortgage regulations, persons who are constructing their own houses have been locked out of this. They're not able to access that 40% or maximum of 7 million to facilitate their construction. And this has stoked a lot of outcry out here. Why do you think this is the case? Why were they locked out? I think that what's been happening in the construction industry is that you'll find that the quality of construction depends on the quality or the commitment of the developer. And while, of course, I appreciate that when you do your own construction, the costs are markedly cheaper, it does mean that if you were an implementer of this regulation and construction was included, then the onerous responsibility in terms of due diligence then grows 2 or 3 times. So I don't think that there's a straight answer, because if today I was a member of a scheme, I wouldn't want to spend an extra shilling if I don't have to.
And perhaps there's merit in saying that, could there have been a way that all this expertise could have been provided to then guarantee the quality as opposed to not putting it all together? But as we said, all new solutions, all new products are never 100% on day one. And I think this is some of the feedback that we need to keep giving. I see, and that point by Angela Okinda takes us to a short break. Business Redefined will be back with a conversation focusing on the mortgage regulations of 2020. Stay tuned. Malkia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Piga *444# utunukiwe Credo double. Ah, Helen Paul. Hello, madam. Would you like to join us on this mission? Yes, but how? Just one question for you. How do you keep your toilet clean? I use regular detergent and bleach for washing and removing yellow stains. I've been using it for years. Oh, madam, the regular detergents and bleach are used for washing clothes. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic's thick formula settles on stains and gives 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. Wow, now I'm convinced, Helen Paul. Really? Yeah. Now that she's part of the mission, the next house is yours. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. I have to admit, I didn't like Sukuma Wiki when I was growing up, but now I've created a way to make Sukuma Wiki tastier and meatier. I simply add 2 Royco beef cubes, and the end result is a rich, meaty flavor. And today, I have brought along my harshest food critics for a taste test. My kids. More, please! Royco beef cubes. Add 2 small cubes for a big, meaty taste. Welcome back to Business Redefined, your weekly, most comprehensive look at the world of business and economics. Tonight, we are focusing on the mortgage regulations of 2020, which, as we all appreciate, has created a window for persons to access accrued benefits in their pension scheme to be able to purchase a house. Of course, there are caps to this, and we are privileged to have Angela Okinda, the Director of Pensions for Africa, as well as the Head of Umbrella Funds at Zamara Group. Welcome back on set. Thank you. Key question here. There are those who are in defined benefit schemes. There are those who are in contributory schemes. How starkly different, if at all they're different, will they be handled when it comes to accessing that 40% or 7 million to be able to purchase a home? I think maybe I should start by defining the difference between the two, because sometimes members are like, okay, what's defined benefit, what's defined contribution? So a defined contribution scheme is one where the contribution is defined. And both the employer and the employee know at any one time what they're paying towards pension. So the contribution is defined, but the benefit is unknown because investment income is always unknown in any market. However, on the defined benefit schemes, what usually happens is the benefit has already been defined. And what usually happens is the actuary will work backwards to determine how much should the employer contribute to meet the cost of the gap. So technically speaking, in a defined benefit scheme, you have a promised benefit. The question is, how should it be funded? But on a defined contribution scheme, the payout is defined, but you don't have any guarantee on what the benefit would be in retirement. But just to come back to your question, when you look at the mortgage regulations, the difference in defined benefit schemes and defined contribution schemes really comes in the ascertaining of what would be the benefit that the member can access. Now, if I start with a defined contribution scheme, with a defined contribution scheme, at any one point you hopefully get an annual benefit statement that shows you what is your due as a member. And actually, that's a right that every member has of a pension scheme. So in a defined contribution scheme, it's easy to go back and say, my last statement, let me look at 40%, and that will give me a sense
of what that would be. However, in the defined contribution side, the 40% will only include that which has been remitted to the retirement fund. And what that means, Julian, is if you're a member of a scheme where there has been some cash flow issues, that whatever you see on your statement might not actually be what you're holding, or you might not actually have gotten a statement. You know, in your mind, you might say, okay, this might have been deducted, but if it was not remitted into the scheme, there might be a difference between what the member expects and what actually sits. And the regulations talk about what has actually been remitted to the scheme. I should say, however, and I think this is one of the question marks around the regulations, is when you look at the 40% across whether it's defined benefit or defined contribution, the question is that 40% is income tax payable when a member accesses it. And that's a big question, because, unless you have a mandate to defer that tax, it means that that 40% would be taxed today as you're accessing it, which would mean it's less than 40%, but it also takes you in a different direction from saving, because deferring tax is one of the ways of enhancing savings. If I come to the defined benefit side, defined benefits by their nature are calculated by an actuary. And usually a defined benefit scheme, you have a formula that has an accrual formula, then it has years of service, and it has salary. All of those very strictly defined in the trust deed and rules. So when you look at the definition, it says that this 40% has to be determined by an actuary, because the actuary would then have to determine the value of your pension benefit at the point that you are applying. On the defined benefit side, the regulations also go a step further to qualify and say that this depends on the funding level of the scheme. Now, funding levels for schemes depend. It's not just about contributions, but it's also about performance of investment markets. So you could find a situation where a scheme, the total assets of the scheme perhaps cover the assets by 80%. So the liability is higher than the asset, which means that the scheme is underfunded, and it means that that will now have to be put into consideration when we are computing your 40%, because you cannot get more than what the funding level would be. So when you look at the differences, it's more about how that benefit would be determined. This amount that we're seeing is the 40%. And as I said, of course, the issue of taxation. But in terms of the process thereafter, we wouldn't expect to see much different in terms of defined benefit schemes and defined contributions. Angela, when the mortgage regulations first came out, there was a lot of concern around the claim that they were discriminatory. And let me explain that. The definition of an institution, correct me if I'm wrong, is tied up to banks, microfinance institutions, SACCOs, the National Housing Corporation, and therefore a number of developers or players in the development space are locked out of this definition. Is it still the case? I think in some way, yes. Some ways, no. For instance, we now know that, for instance, property funds have been included in that definition. So those who are running property funds in the market have an option, but I think there's still a challenge around private developers. As I said, with all this, you look at it both ways. Is the motivation good? I think the motivation is to try and protect the member. And when you look at our market, I would say in the last 10 years, you've had huge private developers having challenges with, offtake of that, quality. So I think, as I said, the intention might have been to protect. However, what it does mean is that members have fewer options. And particularly in an area where you're saying they cannot construct, then members are saying, so what options are you giving me? In my view, anything that provides more choice creates more work on the Board of Trustees, because they have now been converted from people who are looking at pensions to people who now have to be like a super credit financial institution, which again is something else. That's a conversation for another day. I'm in two schemes. The one facilitated by my employer, then I have a personal pension scheme. How am I handling this situation where I want to access the 40%, especially if you consider that the rules prescribe that each scheme will come with its own eligibility requirements? Yeah. Well, we don't have an answer to that yet. The regulations only say that in the provision of this, the trustees have to keep in mind that you could be the member of another scheme, but it doesn't take away the rights of the trustees of that scheme from implementing. One of the things that members could do, particularly if the scheme that you're in is one of them you're currently working, you could actually transfer your benefits from one scheme to another. Of course, in the event that the scheme you're currently participating in could have more beneficial terms
or rules than the other. You could also look at personal pension arrangements where if your personal pension scheme has more flexible terms or rules that make it work, then perhaps you can transfer monies, of course, for where you would have left employment. Where you're currently working, you can't do that to save. The other thing I need to say, which is in the regulations, it does provide that in the event that you have a couple married, that the trustees, and it's very broad, it says they need to find a way to ensure that if yourself and your spouse are buying a home, that somehow your accrued benefit can be looked at in totality. So I think that is a plus, because then it allows people who are married, it doesn't say spouses, it says spouse, so I'm assuming it means one. But it does allow those who are married, right, their family has, two, people, and have savings and pension, to find a way to actually collaborate, put that pot together, because usually in home settings, the ownership is dual, So those are some of the things that are not quite visible, and as I said, it's still quite new. Trustees still have the leeway to do that and basically set up. My view, I would hope that the regulator, the Retirement Benefits Authority, could provide a practice note. Practice notes are issued not as part of regulation, but as a way of setting some guidance in the market. And that would go a long way, because when you look at the 1,300 plus schemes, each board of trustees, you don't want to duplicate efforts. You could find that there are gaps, So if there was a way that, if it is not even regulatory driven, but market driven, where we could come up with some basic standard that everybody can subscribe to, I think that will go a long way towards helping boards of trustees manage this particular benefit. Right, and that point by Angela Okinda takes us to the close of our conversation on Business Redefined, where we have been looking at the mortgage regulations of 2020, which have been instrumental in creating a window for persons to access their accrued benefits to be able to purchase a residential house. Up next is a Markets Report.